Stier mensen, het is een zeer positieve week. Geluk is here. The energy of the clove is geluk. Some sort of a communication is now out, and a lot of you Stier is blij om some sort of a data en informatie over een layer te krijgen. En achter gekomen dat een layer en een ram had de waarheid niet gesproken. Nou, dames en heren. De week begint van februari 28 tot en met maart 6. Dames en heren, we gaan even kijken. Dus, Stier, je komt achter dat een jong ram had de waarheid niet gesproken. En dit is een young coworker. Iemand dat je geeft, ik ken je kinderen ook. Voor sommige van jullie is een young coworker, sommige van jullie is je begeleidt deze persoon, voor sommige van jullie ken je kinderen. Nou, als je hebt een kind, dat is een ram of een leeuw, je komt achter dat deze kind moet heel veel geld gaan terugbetalen. En deze kind komt in een heleboel problematieke situatie. Nou, dames en heren, maandag krijg je iets te weten over een young rumbly of boodschap person. En dat ze had some sort of an affair with a fish person. Okay? En daardoor komt ze in heel veel financieel probleem. Een ram en een leeuw had collaboreerd en deed iets. Dat was niet boven water en je komt daarachter. De waarheid is nou uit over een maag en een boodschatter. Een maag en een boodschatter, dat is een koppel, heeft iets gedaan dat was niet door de boek. En nou, mensen is nou achtergekomen deze koppel. En hoe deze koppel had gecollaboreerd en deed iets dat was niet door de bocht. Een maagman, eerlijk beëindigd of wordt beëindigd vanwege zijn vrouw is nou achtergekomen dat deze maagman had een affair met een jong leeuw voor een heel lange tijd. Direct hebben een jong leeuw gepakt en doordat is hoe de vrouw van deze maag is nou achtergekomen de relatie van haar man en deze jong leeuw. Jullie stiermensen, dat was in some sort of a relatie met een jong ram person. Deze ram person is in een heleboel problemen om een heleboel geld te gaan terugbetalen. Oké. Dan zien wij de energie van een problematische situatie. Maar deze situatie is goed uitgewerkt voor jullie leeuws, omdat jullie leeuws recognize dat je was verliefd op een vis, maar een vis had een affair met een tweeling. En het komt even boven water. Mensen gaan even nou achterkomen dat de vis en een tweeling zit iets te doen dat is niet boven water. En mensen gaan dat nou en recognize dat een vis is niet eerlijk. Oké? Moeilijkheid thuis voor een maakman in deze week, omdat is deze maakman je man of is het je partner of is het je broer? Some sort of a moeilijkheid thuis, omdat mensen komen achter en recognize a foul play. Then we see the energy of geheim, heleboel geheim houden. En ik zie een eind is here. Omdat is zoiets is mensen in authority gaat even like a boss, a supervisor. Use de zwaard van de waarheid om some sort of a geheimhouding dat waterman mensen hadden. Komt tot een eind. Omdat dit is een situatie met waterman mensen. Of waterman mensen kan corruptie in een corporation institution. Omdat je ziet de kassa can gemeentehuis a huge instantie. Okay? Dus soms zeg ik niet expres dat is gemeentehuis of belastingdienst, maar deze zijn de grootste
corporation, oké? Dus je praat over institutie, oké? Dus groot instituties, gemeentehuis is belastingdienst, is overheidsinstantie en dat soort van situatie, oké? En wanneer de huis van de kassa komt op, is dat het is een grote institutie komt achter dat er was corruptie. En die komt echt, die gaat, is zoiets als, want hier is de huis van de weegschaal. En de huis van de weegschaal in de upright is dat grote aan van boven, behind. Een groep van mensen dat creëert een heleboel illusie. Dus een zeer succesvol momenten komen op voor jullie stiermensen, omdat jullie stiermensen kunnen, is degene dat gaat even helpen de corruptie te beëindigen. Oké? Het is zoiets als jullie stiermensen is connect met die mensen of jullie stiermensen was een investigator of jullie stiermensen work in deze institution en was gebruikt om iets te doen. En door bepaalde mensen is zoiets als iemand heb je, hey stier, kan je even this access of dat of en daar ben je in teruggekomen in some sort of a problematic situatie. En wat is gebeurd is dat mensen nou recognize en jij nou recognize, wow, oké, wow, oké. Dus je wordt misschien gepakt of je wordt gevraagd om een onderzoek te doen in een huge institution en je komt achter dat er was zoveel geheim en zoveel corruptie en uw stiermensen. However, je bent betrokken hierbij. Gelukkig is hier in deze week, omdat je gaat iedereen opgeven. Omdat het is een situatie waar je recognize dat een maagman is te ver gegaan. En daar is een problematische situatie waar je recognize dat deze institutie, heb je niet verwacht dat het is een ding dat ging voor een heel lange tijd en jij bent betrokken daaraan. En het is zoiets als jullie stierman een tijdje had gevraagd om, wat denk je, zal ik het opgeven deze mensen? En je wil de mensen opgeven heel lang geleden, maar de mensen heb je, weet je, zoet over je lippen. En dan besluit je, nee, ik ga het niet doen. En nu word je gepakt, omdat mensen hebben gezien dat u hebt iets geaccess of iets. En dan ze vragen je en ze gebruiken je om deze onderzoek te gaan doen. En daar gaat je even recognize dat daar was heel veel corruptie in een corporation institution. Dat je gaat even boven water even gaan brengen. Dat krijg je succes van door data en informatie dat jullie stiermensen gaat opgeleverd over een maakman, een Leo-man, een maakkoppel, een Leo-koppel. Een zeer deceptieve manier hoe mensen geld krijgen van een corporation institution. Het heeft mee te maken met een ramman, een Leo-man, een kreefman, hoe ze geld verdienen. Oké, en hoe ze hebben, zoiets als extra financial steun met zijn zaken krijgen. En die press aan de mensen uit heel veel geld. En jullie stiermensen komen nou achter en recognize de foul play van wat is gebeurd. Dus er is een problematische situatie in een huge overheid instantie dat levert op heleboel mensen en corruptie. En jullie stiermensen laat licht verschijnt aan precies wat is gebeurd. En het is een situatie waar mensen zitten, een standby person teken te werk en je begint om te kijken en recognize waarom
Deze person heeft geen conflicts. Deze person is heel rustig. Deze person maakt geen helemaal expres dingen. Deze person probeert gewoon eerlijkheid te brengen out of een situatie. En nou, je gaat even recognize en je gaat even kijken, omdat ik ken een situatie dat jullie stiermensen tegenwerk is Stenbock in the beginning en nou recognize Jezus. De Stenbock is niet hier fout. En je gaat even dieper in de situatie bekijken en recognize dat een heleboel mensen hebben dingen gedaan dat was niet door de bocht. Een corporation institution gaat nou een zaak of even dik gaan klap. En mensen nou recognize dat tweeling hebben samen gewerkt met een leer om heel veel geld op te nemen om de valse benodigdheid. Sommige van jullie, als je boss is een tweeling, een kreef, een ram of een leerman, die wordt op voet ontslagen voor fraud. Oké? Fraud kan in verschillende manieren. Digital fraud, geldfraud, fraud kan in verschillende manieren. Mensen gaan nou recognize dat een ram, jonge dame samen met de vis, heeft heel veel geld of heel veel geld moeten terug gaan betalen. Een tweeling is nou gezien als een fraud. But this tweeling, een maakman is degene dat bracht een tweeling in deze problematische situatie. En deze tweeling is connected met een Leo. En mensen gaan recognize de connectie met de tweeling en een Leo. Dus aan het einde, en ik zie zwaar emotie voor mensen. Stiermensen, dat was in een relatie met een vis. Deze vis is niet te vertrouwen. Je komt daarachter dat deze vis is niet te vertrouwen. Deze vis heeft soms soort van affair met een tweeling. Vice versa, oké? En mensen komen daarachter. En omdat ze recognize dat een tweeling heeft een fraud gecreëerd. En mensen is nou van op de hoogte dat er was some sort of a geheim netwerk in een huge corporation. En deze mensen, is zoals deze mensen support ze kennis om meer geld aan zijn kennis terug te geven. En de geld ging niet naar de juiste mensen, maar het ging naar hun vrienden en kennis portemonnee. En dat komt even boven water. Dus het is een grote problematische situatie in some sort of a financial organisatie. Dat mensen is niet eerlijk behandeld. De juiste mensen dat moeten de geld krijgen is de mensen dat hebben het niet ontvangen. En ik zie dat mensen komen achter dat een eerlijke manier van zaken was aan de hand. En ik zie dat de corporation institution gaat nou recognize how zeer deceptive een situatie is. Dus falsita is like a visperson gaat even zeggen nee, een tweeling is niet eerlijk, dat is niet waar. Dus een vismensen laten zien nee, dat is niet waar tweeling. Het is niet je geld. En het is zoiets als een Leo. Have een tweeling opgestaan en gezet, zoals als de tweeling was de eigenaar voor geld. En laat een tweeling heleboel geld genomen. Dat was niet van ze. En ik zie dat jullie stier stap in, omdat je recognize dat de tweeling spreekt de waarheid. Problematische situatie als je kinderen zijn Ram of Leo. Een maakman en zijn huwelijk is kapot. Een heind voor een maakman heeft een heleboel problemen nou. Een heind komt voor een waterman. Mensen recognize dat een waterman heeft een heleboel geheim. Communicatie dat een Stenbock heeft doorgegeven was goed. Mensen recognize. En er is een situatie waar een vis
person in a corporation institution recognize dat waterman uit de waarheid niet gesproken. Hier zien wij sommige van jullie als iemand was in de ziekenhuis. Deze verse come out. And ik zie positive alignment of energy. Deze person come out from the ziekenhuis. Moeilijkheid thuis. Some sort of mensen dat is in some sort of a relatie of huwelijk met een leerman. Moeilijkheid omdat mens is nou van op de hoogte dat een leerman have creëer heel veel chaos, have heel veel geld genomen, is in geldproblemen, financial problemen. En dit komt allemaal uit. De rechter zit teken een leerman. De rechter recognize dat een leerman en een maakman is te ver gegaan en have creëer heel veel chaos. Namaste, tot volgende keer.